ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਖੜਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟਿਕਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ, व्यापार नाल नहीं। हे दोस्तों, 21वीं सदी की अजीम मोहब्बत जिसकी मिसाल दुनिया भर में नहीं मिलती, पाकिस्तान के शहर लाहौर के दाऊद और सना की लव स्टोरी। नवंबर 2020 को दाऊद को बिजली की तारों से करंट लगा। करंट का झटका इस कदर शदीद था कि दाऊद का जिस्म चंद लम्हों के लिए आग के शोले में तब्दील हो गया। दाऊद का तकरीबन आधे से ज्यादा जिस्म जल गया। डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए उसकी एक टांग और 2 बाजू काटने पड़े। उसी दौरान सना भी हॉस्पिटल में उसकी इयादत के लिए जाया करती थी। सना के पेरेंट्स कहते थे कि हमने दाऊद के साथ तुम्हारी शादी नहीं करनी, लेकिन सना कहती थी कि वो मेरा मंगेतर है और हमने पूरी जिंदगी एक साथ गुजारने की कस्में खाई हैं और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ और उसके अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। वो कहती है कि क्या हुआ अगर इसकी एक टांग और 2 बाजू चले गए हैं, मेरे बाजू भी तो इसी के बाजू हैं। दोस्तों, ये होती है सच्ची और वफादार मोहब्बत। 2021 में सना ने दाऊद के साथ शादी कर ली और मोहब्बत को जिंदा रखा और हम सब के लिए एक मिसाल कायम की। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम ने भी इन दोनों की बढ़ चढ़ कर मदद। நம்மள பல பேருக்கு காதல் மிகப்பெரிய பொக்கிஷமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு. பிப்ரவரி 14 வேலண்டைன் டே காதலர் தினமா நம்ம கொண்டாடுறோம். ஆனா ஏன் இந்த வேலண்டைன் டேவை பிப்ரவரி 14 செலிப்ரேட் பண்றோம்? இதுல உள்ள வரலாறு என்ன, இதுல உள்ள வியாபாரம் என்னன்னு நம்மள பல பேருக்கு தெரியாம தான் இருக்கு. அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த வேலண்டைன் டே என்ன அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான்னு கேட்டா ஆமா, பவர்ஃபுல் தான் சொல்லணும். வேலண்டைன்ஸ் டே அப்போ லவர்ஸுக்கு கிஃப்ட் கொடுப்போம், ரோஸ் கொடுப்போம், சாக்லேட் எல்லாம் கொடுப்போம். இந்த டேட்ல இத்தனை நாளா விற்காம இருந்து கிஃப்ட்ஸும் சாக்லேட் கூட வித்துருனா பாத்துக்கோங்களேன் எந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்னு. இந்த வேலண்டைன்ஸ் டே பத்தி 2 விதமா வரலாறா சொல்றாங்க. எப்படி பார்த்தாலும் இதை வரலாறு தெரிஞ்சுக்க நம்ம இத்தாலியில உள்ள ரோம் நகருக்கு போக வேண்டியதா இருக்கு. கிபி 3ஆம் நூற்றாண்டு, அதாவது 3rd செஞ்சுரி ஏடியில வாழ்ந்த ரோமோட அரசர் கெலாடியஸ் II அவரோட ஆர்மியை பெருசாக நினைச்சிருக்காரு. இதுக்காக அந்த நாட்டுல இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாமே ஆர்மிக்கு கூப்பிட்டு இருக்காரு. ஆனா அங்க இருந்த யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாரும் லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபேமிலியோட செட்டில் ஆனதுனால யாருமே ஆர்மிக்கு வரல. இதை தெரிஞ்சு கடுப்பான ராஜா இதுக்கப்புறம் யாருமே லவ் பண்ணக்கூடாது, மேரேஜ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு புது சட்டத்தையே போட்டிருக்காரு. என்னதான் இப்படி சட்டம் போட்டாலும் ஷாஜகான் படத்துல விஜய் லவர்ஸ சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி வேலண்டைன் அப்படின்ற ஒரு ஃபாதர் லவர்ஸுக்கு ரகசியமா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காரு. இதை கேட்டு இன்னும் கடுப்பான ராஜா அந்த ஃபாதரை பிடிச்சி ஜெயில போட்டாரு. காதலுக்கு கண்ணு இல்ல பயம் இல்லன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபாதரை அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்க ஜெயிலோட ஜெயிலரை பார்க்க அவரோட கண்ணு தெரியாத பொண்ணு அஸ்ட்ரானிஸ் ரெகுலரா வந்திருக்காங்க. இந்த பொண்ண ஃபாதர் லவ் பண்ணிருக்காரு. வடிவல் செயல சொல்ல போனா தலைக்கு எவ்வளவு தில்லு பாத்தீங்களா, ஜெயில இருந்துகிட்டே ஜெயிலரோட பொண்ணு லவ் பண்ணிருக்காரு. இதை கேட்டு ரொம்ப கடுப்பான ராஜா வேலண்டைனுக்கு மரண தண்டனை அறிவிச்சிருக்காரு. பிப்ரவரி 14 அன்னைக்கு வேலண்டைன்ற ஃபாதரை கொண்டு இருக்காரு. அவர் சாவறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணுக்கு ஒரு காவலர் மூலமா பை யுவர் வேலண்டைன் அப்படின்னு ஒரு கிரீட்டிங் கார்டை சென்ட் பண்ணிருக்காரு. இந்த கிரீட்டிங் கார்டு தான் ஃபர்ஸ்ட் கிரீட்டிங் கார்டு அப்படின்ட்டு வரலாறுல சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இப்ப நம்ம வாங்குற வேலண்டைன் கார்டுல கூட பை யுவர் வேலண்டைன், பி த வேலண்டைன் அப்படின்ட்டு சில வேர்ட்ஸ பார்க்க முடியும். அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கிருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்ட்டு சில வரலாறு ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க. சரி, இது ஒரு பக்கம் இருக்க. இன்னொரு கதை என்ன அப்படின்னா, அதே ரோம்ல பிப்ரவரி 13, 15 பாகான் இன மக்கள் லூப்பர் கேலியா அப்படின்னு ஒரு ஃபெஸ்டிவலை கொண்டாடுறாங்க. இந்த ஃபெஸ்டிவல்ல அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பொண்ணை செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பொண்ணை செலக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அங்க இருக்க ஒரு டாகோ கோட்டோ வந்து போய் பலி கொடுப்பாங்க. பலி கொடுத்துட்டு அவங்க சூஸ் பண்ண போற பொண்ணை கல்லாலேயோ இல்ல சாட்டையாலேயோ போய் செம்மையா அடிப்பாங்களாம். அடிக்கும் போது அந்த பொண்ணுக்கு வந்து போயினாக்கா ரத்தம் வரும் இல்லையா, அப்படி ரத்தம் வரதுனால அந்த பொண்ணு வந்து தூய்மையா அடைஞ்சிட்டா, அதாவது ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு கூட செக்ஸ் வச்சுப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு வரலாறுல சொல்லியிருக்காங்க. இந்த 2 ஸ்டோரியுமே பிப்ரவரி 14 கிட்ட வந்து போறதுனாலதான் இந்த டே வந்து வேலண்டைன் டே அப்படின்னும் காலப்போக்குல லவர்ஸ் டேவா மாத்திட்டோன்னு சொல்றாங்க. இப்படி லவ்க்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாள் பிற்காலத்துல வியாபாரமா மாறுச்சு அப்படின்னு சொன்னா எந்த ஒரு சந்தேகமா இல்லாம ஆமானே சொல்லலாம். 20ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு அமெரிக்கா உள்ளிட்ட சில நாடுகள் மிகப்பெரிய அளவுல கிரீட்டிங் கார்டை சேல் பண்ணிருக்காங்க. இப்படி ஒரு நாள்ல இந்த அளவுக்கு சேல் ஆகிற இந்த நாளை எதுக்காக ஒரு வாரமா கொண்டாடக்கூடாது அப்படின்னு
பிப்ரவரி 7ல இருந்து 14 வரைக்கும் வேலண்டைன் வீக், அதாவது காதலர் வாரம் அப்படின்ட்டு செலிப்ரேட் பண்றாங்க. அதுபடி பார்த்தோம் அப்படின்னா பிப்ரவரி 7 ரோஸ் டே, பிப்ரவரி 8 ப்ரப்போஸ் டே, 9 சாக்லேட் டே, 10 டெடி பியர் டே, 11 ப்ராமிஸ் டே, 12 ஹக் டே, 13 கிஸ் டே, 14 வேலண்டைன் டே. இதுல கண்டிப்பா 12, 13 இந்தியாவில செல்லுபடியாகாது. அதை பண்ணோம் அப்படின்னா சில விளைவுகளை கண்டிப்பா சந்திச்சுதான் ஆகணும். இது மட்டும் இல்லாம ட்ரெஸ்ஸஸ்லயும் சில கோட்லாம் வச்சு ஃபாலோ பண்றதுனால ட்ரெஸ் வியாபாரமும் மிக அளவு வந்து பின்னாக்கா போயிருக்கு. 2016, 2017 சில புள்ளி விவரங்கள் படி வேலண்டைன்ஸ் டே அப்போ 20 to 25% மக்கள் 1500 ரூபாய் அவ லவ்க்காக செலவு பண்றதா சொல்லிருக்காங்க. சில உலக நாடுகள்ல, அதாவது பிரேசில்ல ஜூன் 12, ஜப்பான், சைனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜூலை 7 வந்து செலிப்ரேட் பண்றதா சொல்லிருக்காங்க. காதல் அபத்தமானது இல்ல, காதல் சில கற்பனையோட உன்னதமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் திருவள்ளுவர் காமத்துப்பால் அப்படின்னு ஒரு பிரிவே உருவாக்கி இருப்பாரு. காதல் ஒரு இயற்கை உயிர், அதை அடக்கி வைக்க முடியுமான்னு பாரதி சொல்லியிருப்பாரு. காதல் உன்னதமானதுதான், ஆனா ஆபத்தும் கூட. காதல் தோல்வியில சில பேர் மரணமும் அடையறாங்க. லவ் ஃபெயிலியர்னா மரணம் மட்டும்தான் இறுதி கிடையாது அப்படின்ட்டு வள்ளுவர் ஒரு குறளை சொல்லியிருப்பாரு. அதாவது காதல் அவரிலர் ஆக நோவது பேதமை வாழியவன் நெஞ்சு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, உங்க மேல அன்பில்லாத ஒரு பர்சனுக்காக நீங்க எதுக்காக அவங்க வரவை எதிர்பார்க்கறீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. வெற்றியோ தோல்வியோ வாழ்க்கைய நல்லா வாழுங்க. இதுதாங்க காதல் வரலாறு. இந்த வரலாறு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம லைக் பட்டனை ஒரு கிளிக் பண்ணிடுங்க, அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஹாப்பி வேலண்டைன்ஸ் டே, காதலர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். They see my disability, I see my ability. They call me disabled, I call myself differently abled. There are some incidents that happen in your life. Those incidents break you, deform you, but they mold you into the best version of you. And the same thing happened to me. I was 18 years old when I got married. My father wanted me to get married. And all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long, don't get scared. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. And because of the rib cage injury, lungs and liver were badly injured. I couldn't breathe. I lost urinary bowel control. That's why I have to wear the bag wherever I go. 3 vertebrae of my backbone were completely crushed. And I got paralyzed for the rest of my life. I finally ended up in a hospital where I stayed for 2.5 months. I underwent multiple surgeries. One day doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again because your wrist and your arm are so deformed, you won't be able to hold a pen again. Next day doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. Because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day I was devastated. I asked my mother, why me? And that is where I started to question my existence. Why am I even alive? And that is where I realized that the words have the power to heal the soul. My mother said to me, this too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has. And in all that distress and grief, somehow or the other, those words were so magical that they kept me going. One day I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. I'm getting tired of this. I want to add more colors to my life. I want to do something. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. It was not just an art piece or just my passion.
It was my therapy. And then I was discharged and I went back home. And I went back home and I realized that I have developed a lot of pressure ulcers on my back and on my hip bone. I was unable to sit. There were a lot of infections in my body, a lot of allergies. So doctors wanted me to lie down on the bed straight for not 6 months, for not 1 year, for 2 years. I was bedridden, confined in that one room, looking outside the window, listening to the birds chirping, and thinking maybe there will be a time when we'll be going out with the family and enjoying the nature. That was the time where I realized how lucky people are. That is the time where I realized that the day I'm going to sit, I'm going to share this pain with everyone to make them realize how blessed they are, and they don't even consider them lucky. That day I decided that I'm going to fight my fears. We all have fears. Fear of unknown, fear of losing people, fear of losing health, money. We want to excel in career, we want to become famous, we want to get money. We are scared all the time. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. I was trying to cling on to this person who didn't want me anymore, but I said no. I have to make it work. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. People think that they will not be accepted by the people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided that instead of starting an NGO for disability awareness, which I know will not help anyone, I started to appear more in public. I started to paint. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. And I've been doing a lot of shows for the last 3 years. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. We talk about inclusion, diversity, gender equality, which is a must. Every time I go in public, I always smile. It's always a big toothy smile on my face, and people ask me, don't you get tired of smiling all the time? What's the secret? I always say one thing, that I have stopped worrying about the things that I have lost, the people that I have lost. Things and people who were meant to be with me are with me. And sometimes, somebody's absence makes you a better person. Cherish their absence. It's always a blessing in disguise. Live your life fully. Accept yourself the way you are. Be kind to yourself. Be kind to yourself. I'll repeat, be kind to yourself, and only then you can be kind to others. Love yourself and spread that love. Life will be hard. There will be turmoils, there will be trials, but that will only make you stronger. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within.